Allez, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Le retour sur Baldur's Gate. Voilà, titre du live. Wow. Tu te calmes. Titre du live, vous l'avez vu. Voilà, on va jouer tranquillement. J'avais envie de rejouer parce que Redimax est parti se coucher. On a joué à Helldiver. Mais j'avais envie de continuer un petit peu sur ma lancée. Donc voilà, on est parti sur Helldiver. Sur Baldur's Gate. Et let's go. On va voir jusqu'où on peut jouer. Parce que j'ai envie de savoir... jusqu'où on va dans ce mode de jeu. Donc go, hein. Je vais me refaire une petite restauration là pour être sûr. Voilà. Et on est parti. Alors d'abord que tout le monde vienne sur la plateforme. Tout le monde est ready. Oui. Allez go, c'est parti. Je le sens moyen, mais on va voir. Bon, c'est un boss, hein, je pense. Clairement. Je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. Allez. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We've found it. The Absolute is behind this door. Vous en allez. Non, c'est bon. Je veux pas jouer. Le boss, les gars. L'Absolute. Ouah, il a pris tarif, lui. Isobel, c'est la femme dont on parlait. C'est lui? You said it was under control. C'est elle. It isn't you I answer to, Gortash. Motherfucker! Gortash! Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes, with cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You built an army for our masters, true enough. But what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge. But you're still not as sharp as Orin, I wager. Oh. The Slayer against the Undying One. That'd be fun to see. Il est plus immortel. His crypt breath sings to my sinews again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane. The Lash of Ball. Ah, c'est des armes légendaires. Wesh. Ah, c'est ça l'Absolute. The Absolute. C'est un gros cerveau, quoi.
An elder brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Hell preserve us. You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. C'est quoi l'arme? Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way. Ah oui. Bon alors. Oui, il est friendly lui. Ah oui, oui. Ok. Bon là il y a un flagelleur. Il y a la fille. Il y a d'autres flagelleurs. Ok. Bon bah let's go hein. There you are, as predicted. What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Impossible. You are bound to it, and in death it will bind you to me. That is the power my Lord Merkel has granted me. Command over the immeasurable legions of the dead. But he did not only give me power, he gave me the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Orin and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Yes. Say farewell, Isabel. I'm grateful to you for bringing me home. I was a fool to resist. I know better now. Good luck in the City of Judgment. I wish you the best. Sincerely. My lord, I offer you these souls so they may return as servants to your cause. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. Can't get at him as long as the night song's caged. Oh, beaucoup de monde. Alors, priorité.
il faut que je mette en place les priorités. Ok. Il faut que je la libère. Il faut que je la libère. Need to act fast. Invisibilité. Où est son invisibilité? Attendez, je suis bigleux. Elle l'avait tout à l'heure. Et wesh. Ou c'était dû à un anneau? Au pire, je le ferai avec Saria Blood. Ah bah non, là. On my way. Bye forever, pal. Close ranks. Have you not learned? I am beyond death, fool. Ah, mais au moins il est pas full PV, ça c'est déjà bien. Victory awaits. Alors... Il faut que je me mette un peu en position pour tanker les deux positions. Taking position. Oh, quoi? Il est pas tombé dans le trou? Ça, c'est pas cool. Wouah, est-ce qu'il m'a mis? Quelque chose me dit que je vais pas apprécier ce qui va suivre. Et comment ça se fait que Saria Blood elle a pas joué? Ah bah oui, on s'est fait stunned. Quelque chose me dit que ça va prendre du temps. Hein. Bah oui, vas-y, one shot moi en une attaque. Quoi? Ça saute un tour? A little help, please. Tu te fous de ma gueule. Comment ça saute un tour? Bah c'est bon, je suis mort. Comment vous voulez que je contre ça? Je suis mort. C'est quoi ces dégâts? C'est quoi l'arnaque là? Du coup, je peux jouer. J'ai pas une attaque qui balaye.
Oh mais elles sont stun combien de temps là? Soldier, I need your help. Oh mais wesh. Les dégâts que ça met. Ah, je suis mort. Impossible que je survive. Focus your attack, soldiers. Pour moi, je dois absolument aller la libérer, elle. Faut que je la libère. Si je la libère pas, c'est fini. De toute façon, voilà. Hop, ils sont tous morts. Ou alors, il y a un cooldown. On va recommencer, hein. Allez, c'est ciao. Won't last much longer like this. Hein? Comment ça, j'ai été raise? Enfin, j'ai été raise, mais je peux quand même rien faire. Oh, c'est fini. Hein. Comment je vais faire ça? Ils tapent trop fort. Focus your attack, soldiers. Faut que je me concentre sur ceux-là d'abord. Ils font masse dégâts. En fait, il faut une équipe qui va à gauche et une équipe qui va à droite. Non mais c'est bon, c'est fini. Bah ouais. Allez hop, charger la partie. Comment est-ce que je pourrais faire ça? Je vais tester un truc. Je suis pas du tout sûr que ça va marcher, mais je vais tester un truc. On va voir ce que ça va donner. Bon, ça va recommencer la cinématique. No longer a background murmur, the presence in your mind. Je vais essayer un truc une fois que je serai rentré. Motherfucker. Oh, the gem. You. If or in an. You wag. Now. And Ketherick. It is. On sauvegarde ici. On se met en mode discret. On désynchronise le groupe. Et alors? Je vais tenter, je promets rien. Ça marche. Voilà. Là, ça va rééquilibrer un petit peu. Ça, c'est ce qu'on veut. But perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the... Your place is to die so that I might finally live. Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me... Bon, ça, du coup, on connaît. I have fought you. I will kill you now.
and then I will raise you. Say farewell, Isabel. I'm grateful to you for bringing me home. I was a fool to resist. Elle est complètement possédée. Good luck in the city of John. Isabel. My love. What has happened to you? In your cage, Aelin. My lord, I offer you these souls so they may return as... Join the army of the dead, true soul. Witness Lord You are no true soul. You are a champion. Kill the madman. I fight at your side. Ah, ça a lancé le... Ah, pas mal ça. Ah, c'est marrant. Le jeu considère que je suis toujours invisible. Donc j'ai pas engagé le combat. Ah, c'est marrant ça. Mais évidemment, c'est pas moi qui ai... C'est pas elle qui a tiré... Qui a tiré le numéro, hein. Bon. Faut que je réfléchisse. Eh bien. Ok. Évidemment, j'ai pas la portée. Ok, bon, moi j'ai la portée que là-dessus. Pas le choix. Faut que j'essaye. Faut que j'aille la prio sur le flageleur et l'autre là. Pour l'instant. Ça a marché. Oh, MDR, ça a marché. Ça, j'aurais pas cru. Je vais l'arrêter juste là, puis je vais sauter. Merde, je peux pas sauter. J'ai voulu gruger le jeu. Je me suis fait avoir. T'as la portée, toi? Non. Aileen, tu leur fais leur fête, hein. Je t'ai libéré, tu tranquille. Ah non, c'est reparti. Oh, elle a réussi. Faut que je les défonce. Ils font trop mal. Je voudrais bien essayer. Pourquoi je peux pas faire une map actonnante? Pourquoi elle est pas disponible? Bah nice, ça a servi à rien. Nice. Bon, juste dommage qu'elle a claqué ça pour ça. Mais comment ça? Tu peux pas voler?
Ah, hop, ça dégage. Nice. Bon, il est vraiment pas... Ok. Faut que je heal au tour prochain. Bon, évidemment, Saria Blood, elle va s'en prendre plein la gueule, ce qui est logique. Hop, tant que je peux le stun, let's go. Et si tu... je pouvais éviter que tu meurs maintenant. Voilà, je descends me mettre là. Hop, fin du tour. On va y avoir cette petite merde là, flinguée. Ça fait quoi ça? Ah, ok. Allez, vas-y. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il est mort. Il est pas encore mort. Il est combien? 9 PV. Oh, ça se joue. Vas-y, fonce par là, toi, juste. Je serais quand même bien flinguer ces loulous là. In position. Allez, fais le boulot. Dommage. On était pas loin. Time to strike. Make way. Je peux l'attaquer ou pas? Dommage. Dommage. Ok, ça va, j'ai compris. Je ne peux rien faire. Si tu pouvais l'achever, là, ce serait top. Voilà. Oh! Ça met fin au... What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Oh. Qu'est-ce qu'il va faire? Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. Pourquoi je sens qu'il va évoluer en quelque chose de plus mortel encore? Ah non, mais quel enfer! Wow. Comment je bats ça? Well, fuck.
Comment je bats ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Ah, c'est la fille. Faut peut-être que je l'aide à revenir à elle. Ah non, elle est là. Mais c'est qui ça? Bah si. Pourquoi elle est par terre? Pourquoi mon meilleur atout il est par terre? Affecté par froid glacial, à terre, un tour. Ok. Au secours. Bon, c'est quoi ce machin? 200 PV! Mort-vivant. Ok, au secours. Je peux pas l'envoyer dans un autre plan astral. Ou je peux pas te transformer en truc. Oui, ça oui. Mais ça je t'avoue défense élevée, non sans déconner. Ok, bon ça c'est déjà un bon début. Oh quand lui il va commencer à taper ça va faire mal. Ça va faire super mal. Faut que je flingue ces petites merdes là. Oh non mais il a... Non 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 non. Non 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 non. Wow. Ok, il fait pas encore... Ok, elle va faire le boulot. Non, il faut pas taper sur eux, faut taper sur lui. Ah ouais, c'est là-bas qu'il faut passer, oh, putain. Vas-y, y a pas moyen si je me mets là. Bon, je recommence. Y a pas moyen si je me mets là de les avoir dans le rayon. J'en ai qu'un dans le rayon. J'ai envie de crever. Faut que je m'occupe de ces trucs. Non! Wouah, j'ai pris trop cher. Ah, évidemment ça compte pas, ça aurait été trop beau. Bon, Ombrecoeur, elle va aller s'occuper d'eux. Elle va se soigner aussi. Faut vraiment que j'aille m'occuper d'eux après. Allez, Carlache. Ah bah oui, lui, d'accord, je comprends mieux. Raté, super. Ah bah je peux l'affecter quand même, c'est déjà bien. Faut que je balance tout ce que j'ai. Ok. Non mais arrête de t'acharner sur elle! Oh non, elle est morte! Pourquoi elle est morte? Oh, là par contre j'ai fait une connerie. Pourquoi Isobel elle est morte? Ah non, j'aurais dû... J'aurais pas dû faire ça. J'aurais clairement pas dû faire ça. Là, je suis en première ligne. Autant dire, je vais me faire one shot.
Ok. Ouh. Ouah, j'ai pris très très cher. Mais à quoi tu sers si tu tapes pas? Merci. Allez, tu montes. Merde, lui il est pas mort. Il reste combien de PV? 3 PV. Allez hop, ça dégage. Et ça, combien de... 14 PV. Ouais, faut quand même que j'essaye de tirer là-dessus. Ok, 6. T'as la portée ou pas pour défoncer ce truc? Ouais, bon. De quoi enregistre la game? De quoi enregistre la game je veux dire. Bah je stream donc la game est d'office enregistrée. Ah, je peux sauvegarder en cours de boss, tiens, ça par contre je savais pas. Eh, pourquoi ça apparaît... Ok, moyen, je mets Vic. Est-ce que je peux me décaler sans me prendre un coup? Oui. Pourquoi tu me le mets pas en... Voilà. Normalement ça va le défoncer lui. Ok, parfait. Le boss, ça avance. Ouais. Ouah, j'ai volé. Ah bah je suis mort. Oh la vie, ça commence à être compliqué. Après il lui reste plus beaucoup de vie donc ça devrait être réglé bientôt. Si elle arrive à faire son boulot, elle. Oh non, j'avais pas vu qu'il y avait... Oh, il y a des machins partout, au secours. Vite, 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 vite. Je peux pas... Ah oui, non, c'est... ok. Je suis juste en dehors de la zone. Ah, et je peux pas les healer, d'accord. Bah de mieux en mieux. Parce que je peux faire un truc. Voilà, c'est clairement pas une bonne idée. Je sais pas quoi faire, ça me rend fou. Oh! Oh, je pensais pas que je lui aurais fait autant de dégâts. Ok, nice. Ciao, bro. Impossible. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Ah non, c'est bon là. Hein, Nothing. I am forsaken. On est tous dans un sale état. You have no idea what you've done. Isabel. Oula.
Oh, elle est vénère. Non mais c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Together, we have crushed him, brain and body. Now, we pick our way toward our fates, unleashed. A pity I cannot say the same for Isabel. She may have been Ketheric's daughter, but she was my world entire. Do what you must. Then we fly this foul place. Ok. Hells. I could sleep for a 10-day after that. Ketheric's Netherstone. Je suis It's dans in un his sale armor. état. Hein. Take it. Allez, aide-moi à me relever. Ok, je vais mieux. Bon, alors, voyons voir. Isobel, qu'est-ce qu'elle avait sur elle? Seulement niveau 10? C'est pas grave, je me sers. Ouais, le flageoleur, je m'en fous. Lui, il avait des loots cool, non? Genre le talisman, là. Ah, voilà. Après, la sauvegarde. Là, maintenant, on est en mode free, ça va. Je sauvegarderai en sortant. In death, the body is cooling, but energy radiates from the stone. Nice. Ah, notre ange gardien. Remarkable. Truly. And now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it. Our enemy, a temporary reprieve, but a welcome one. With a brain on its way to the city, its influence here is weakened. Perhaps not a cure, but you found the source of your infection and the reason for its abnormality. The crown atop the Elder Brain. Its markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasite, I dare not imagine what it is doing to the brain. Mhm. I'm familiar. An arms dealer and a slaver. Worshipper of Bane, the god of tyranny. It sounds as though you faced his tyranny yourself. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it is most likely she follows Baal, god of murder. Ketheric was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the Dead Three. Mhm. Bane, Baal, and Merkel. The tyrant, the assassin, and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers, a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. We prepare for the fight of our lives, and the lives of everyone in Faerun.
The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an elder brain, brimming with power, ready to turn everyone within its reach into mind flayers. All it needs is an order. An order the Death God's chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. Cool. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance comes to strike, you must take it, for there may only be one chance. Ok. Oh, il y a du stuff. Je prends. Je prends. D'accord. Oh, je suis tellement mal. What's next? Non. Sur un de mes alliés. Voilà. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. Même si c'est pas encore foufou. Faut absolument que j'aille acheter des potions, ce genre de trucs. Bon. Et on lui a tout pris, du coup, il est à poil. Je pense qu'on est bon. Isobel. Oh, 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 c'est quoi ça? Oh, 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 oh. Je vais voir ce que c'est. Ah, évidemment, on peut pas voir. Sinon, je pense qu'en vrai, je suis bon. Ouais, non, le reste, on est bon. Le flagelleur mental, je l'ai balancé. Bah, allez, on se casse. Bah, nice. On a battu le boss. Un gros méchant boss, mais en vrai, ça passe. On est pas mal. On est pas mal. You saw Gortash, didn't you? What the fuck was he doing down there? Is all of this because of him? The tadpole, the absolute. How? Super. Je peux avoir l'historique des dialogues? Vous avez vu Gortash, pas vrai? Qu'est-ce qu'il pouvait bien foutre là-dessous? Ok. I'd never have protected a Bainite even a decade ago. I looked after that fucker with my life. I trusted him. He gave me away to Zariel without a second thought. And now he's looking to ruin the entire Sword Coast. He has to die. And I'm gonna be the one who kills him. Calme-toi. You bet your ass I am. And I won't stop till that fucker is dead. Ok. I can't wait to sleep. Oh, il est là, Flétrice? The shadows yet fester. The dead three united under cover of darkness. The balance shifts. There are depths to this alliance yet unplumbed. Consider, mortal. Do Illithids possess souls? Qu'est-ce que vous figez ici? No. Nor canst thou count mind flayers among them. Yet, the three amass an Illithid army void of apostolic souls that could imbue them with power. A flock without souls, yet to what end, mortal? This is the question thou must come to answer.
Until such time, T'es be trop cher. availed of my services. Ouais, mais t'es trop cher. Where matters of balance are concerned, I am eternally Il est marrant, lui. gold. Yes, Bane, Lord of Darkness, Baal, Lord of Murder, Merkel, Lord of Bones. Once judged, ascended, then vanquished as one, and as three. The alliance is reforged, mortal. The plains thus quake, and the gods shudder. Cool. Ils font même peur aux... Ils font même peur aux dieux. Oh, Alcine est là. T'as pas envie de te rejoindre à nous, toi, par hasard? Ketherick is dead. Balthazar is dead. Isabel. Sweet Isabel is no more. But we live. Oui. We live at the mercy of the gods. Even I, immortal, have no guarantee of days to come. We must remain vigilant and grateful. I will join your camp tonight. There we will discuss the spirals of time. Nice. Une petite fête. Past and future. And we will make merry in the present, wherein we reside. You certainly will. And you, Sharon. Cleric of the Lady of Loss. Who is so much more than she appears. Ça, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. You and Dame Aylin have dangerous ground to Savoir ce qui se passe. We will cover some small part of it soon. Good. Whatever you think you know about me had better be worth it. You've already cost me dearly. Ah, il y a une boutique. Ah, là, après la boutique, là, je vais la piller. Ah, bah non, c'est Flétris. Now your path takes you to Baldur's Gate. But I cannot join you. Oh. Out there, the curse still thrives. I failed this place. Now I must remain behind and stand watch over it. Il était bien, lui. Bon, il nous aura pas servi à grand chose, mais il était bien. The same. I had hoped I might have been able to stay by your side. Il était bien, lui, To Alcine. help however I could. But the Oak Father has spoken. My place is here. Ok, ben, je pense qu'on a discuté avec tout le monde. Je vais quand même vite rediscuter avec quoi? Avec Jaira. Our enemies spread like rub rot. Treat one patch, and two more bloom in its place. An elder brain, bound by lost Netherese magic, with servants of the Dead Three holding the chain. Reminds me of old times. Extensively. Mind flayers, too. But I never dreamed of seeing gods and Illithids working in consort. It is most disturbing. But take courage. We have killed a man who could not die, and stripped the Absolute's army of its general. You have a Netherstone, and you're on the scent of two more. These Chosen have reason to fear you, and I would like to be at your side when you confront them. Glad to be there. Falling foul. Let's of go. Ketherick convinced me that my grand adventures were behind me. That even if I survived, I should hang up my blades.
But you convinced me otherwise. We ventured into darkness together. Now we've come out the other side. I'd say I'm feeling a little refreshed. When we reach Baldur's Gate, there will be even darker paths to tread. I will follow you wherever they lead. How does it compare to a shadow-cursed inn? With the Absolute's army gone, the Risen Road should be clear. We can follow it all the way to Baldur's Gate. To the Baldur's There's Gate. a Harper's safe house in Worm's Crossing. Denthalan's Dancing Axe. We do well to check in with them before entering the city proper. Beyond that, our course is yours to set. Find me at your camp, huh? I can remember how to take orders, as well as give them. Cool. Wesh. Pourquoi il y a un ennemi là? From this seat, Ketheric defied gods and raised an army for the Absolute. Il dit qu'il y a un ennemi. It is not particularly comfortable. Bah du coup je peux fouiller la zone. Oula. La caméra. Je voudrais bien refouiller un peu la zone pour aller rechercher des trucs que j'aurais oubliés. Parce que, allez, si on est là... Oh! Il est stunned? Ah ouais, il est stunned, il est même pas mort. Allez, crève! Ou je peux le heal? Assommer de manière permanente, ouais, bon, il est pas méchant. Il est pas méchant. Bon. Du coup, je voudrais bien essayer... bon, en vrai, t'as pas encore un petit sort qui traîne? Histoire de sécuriser un tout petit chouïa, quoi. De toute façon, après, je vais au camp. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Je vais fouiller, je suis sûr qu'il y a des trucs qui traînent. Tenue the Absolute. Hop. Alors, on va aller voir un petit peu par là. Better take a look. Parce qu'ici, avant, il y avait des gardes, etc. Là, maintenant, il n'y a plus personne. Donc, c'est quand même pratique. On va pouvoir fouiller un petit peu. Oh, il fait noir là-dedans. Ah. A shapeshifter lying in wait. Non! Ah, je vais me faire bouffer. Ah, je vais me faire bouffer. Au secours. Ah non, ça va, il est verrouillé. Ah non, il est pas verrouillé. Salut. Ouais, si fort que ça? Eh, calme-toi, bro. Moi, je pense qu'on l'aura flingué en 2-2. T'as quelle idée de mettre ça dans sa chambre? Ah, il est même pas mort. Après, bon, ça peut peut-être protéger un coffre, mais honnêtement, qui met ça, quoi? Faut être fou. Allez, finis-le. Ah, ok. Bon, il est mort alors. Je comprends mieux pourquoi je suis pas venu dans cette pièce avant. Another step forward. Wesh. C'est un passage secret?
Ça va où ça? Ok. Pourquoi faire? Est-ce qu'il y a un intérêt? Parce que je vois, on peut se promener un peu partout, mais je crois pas qu'il y ait un réel intérêt. Comment j'ai fait pour... Ouais, à mon avis, c'est juste pour dire que, quoi. Y a rien de très utile. Bon, ça c'est fait. Alors, suivant. Parce que celui-là, je l'avais pas... Est-ce que je peux le déverrouiller? Ouais. Oh! Ça, c'est cool. Je prends. Et il y a une adresse. Ça, c'est cool. En vrai, on est pas mal. On est pas mal. Ça régale. Ok, on va pas traîner. Hein. Et là, je suis de retour dehors. Je pense que j'ai tout pris. Je sais qu'ici, il y avait quand même des trucs un peu planqués là-dedans. Mais... un peu moyen, un peu... ouais, pas très chaud de risquer quand même. Ouais, je pense qu'on est bon. Hein. Allez. Go au campement. La petite fête. Hop, petite sauvegarde. Alors là, c'est le moment un petit peu blabla, évidemment, parce que on a des choses à débriefer avec Will. Peut-être des choses à discuter avec Arabella, on va voir un petit peu. Gale, pour l'instant, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Alors, elle est à son camp maintenant, donc on peut la recruter dans l'équipe. Donc ça, c'est plutôt cool. Et malheureusement, notre ami est parti. Je ne le vois plus. Non, il est parti. Il est parti. Alors, Will, il va être content vu qu'on l'a libéré de sa maîtresse. Gods be damned. With that parasite in his brain, Father could wreak untold havoc in the Absolute's name. Should Baldur's Gate fall to the Absolute, every one of the coast cities will be ripe for the plucking. We're not just fighting for our cure. Mais c'est vrai que c'est son père qui s'est fait posséder. We're fighting for the gate. We're fighting for all of Faerun. Yes, but first a question. If your home were under siege, what would you sacrifice to save it? Yes, but first a question. If your home were under siege... I was 17. Ça bug. Father, older Ravengard, had just been named a Grand Duke and was called away to Elturel to help settle a dispute. That's when the cult of the dragon made its move. The cult of the dragon, a fractured religion. Some believers hold that undead dragons will inherit the world. Others worship the dragon goddess Tiamat and intend to summon her to Faerun.
to conjure the Dragon Queen and lay waste to Baldur's Gate. A 10-day after Father left, I heard a whisper as I slept. Duskhawk Hill. The Queen of Chaos awakens. Go alone. I grabbed a rapier and set out. There wasn't a cloud in the sky, yet not a single star was shining. There they were, gathered at the foot of the hill. Your head tingles. Will wants to show you what happened. In the looming shadow of the mount, 5 groups of 5 figures each encircle a lofty totem. Atop each totem, a dragon's head is carved, and a massive orb held in its mouth. The cultists chant, first une softly, cinématique, ça aurait été then cool. crying to the starless sky. There is a crack of thunder, a gust of wind, and a dragon's white head appears in the storm. The first ah ouais, of Tiamat. Tiamat's 5 heads. As the maelstrom howls, Mizora's lips press to your ear. She will destroy Baldur's Gate. Ah, Grant me your ok. soul and I will give you the power to save it, she whispers. C'est pour ça. She read the terms while 2 devils stood witness, and I said yes. 1 soul for 1 city. I don't know that it was brave. I just know that it was right. The moment I agreed, I burned with the fires of Avernus and oozed the rot of Dis. The cultists choked on our poisons and burned from our flames. And when we were done, all that remained were 5 greyed orbs atop a pile of ash. My soul was bound, and my lips were sealed. She didn't. She came on order of her mistress, bah ouais. Zariel. Tiamat made a play for power. Zariel had other plans. That was the most Mizora's ever said. All that mattered was that she got her prize. Another pet added to her warlock menagerie. It is the one scar I ever bore of it. Mizora replaced it with a sending stone. She uses it to track my location and speak from a distance. I could flee to the spine of the world, or the depths of the lower dark, and still never shake her. He returned to an unsuspecting city and a wayward son with a smirking devil at his side. I tried to tell him the truth, but my mouth couldn't form the words. I'd led him to the battlefield, but Mizora had swept it clean. I showed him my stone eye, but he only turned away. After, he said only one word. Go. Ouah, c'est chaud. So I did. Il a sauvé la ville et son père le renie. I understand. Eh bah dis donc. Bah c'est compliqué tout ça. Comment elle va, Arabella? La petite Arabella. I guess I can take care of myself. I mean, I've gotten this far. Dommage qu'elle doit repartir, moi je l'aimais bien, Arabella. Bon, maintenant que tout ça est fait, il n'y a plus qu'à... je sais pas si je peux encore avoir des dialogues avec elle. There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice rattle your bones as I proclaim our victory. Moon Maiden Selûne, hear me. Ketheric Thorm, traitor, apostle of Myrkul, is dead at last. Blessings upon the slayer of the Wicked One. Oh, une bénédiction!
J'aurais préféré de l'or plutôt qu'une prière. We are a powerful party indeed. Faerun itself trembles at our touch. Our thoughts are as one, my friend. You must face the chosen of Bane and Baal. I will do my part to see them laid low. Oh! Rejoins-moi, rejoins-moi! In due time, Mother Selûne will tell me when the time is right. Painful truths should be handled with some decorum. My resplendence honors yours. I am free from my bonds, but not my duty. The dead 3 are risen. The dead 2 remain. You must face them. I will help. Ok. Pray, ask, and I will tell. Qu'est-ce que t'as comme question? Comment vous êtes-vous retrouvée prisonnière? Ketheric Thorm, father of my one and only love, enslaver of Dame Aelin. Ketheric Thorm never did trust me, even when he worshipped the Moon Maiden. He was threatened by my love for Isabel, by her love for me. When she died, curse the day, the hour. We each of us mourned bitterly. But Ketheric's pain could be touched by no aid, no boundary. He turned to wretched Shah, the Lady of Loss, for relief. And she whispered into his ear, poisoning his mind. He and his loathsome advisor, Balthazar, lured me into the Shadowfell, claimed they'd found someone in need of my aid. Les bâtards. There, they trapped me in their infernal cage. I was killed, murdered, made dead over and over and over by justiciars of every make and kind. I was reborn, for it is my nature. And Ketheric fed upon my immortality all the while. But lo, the brute is dead, and we live! Ouh, bah dur, hein. Do I not radiate with my mother's brightness, her glory? There can be no doubt. I am of her silvered flesh, her celestial womb. Ok. Why, she already has. She has brought her sword to your side, Dame Aelin. So mighty are her wonders, her great wisdom. Together, we will set this fair land free of tyranny and murder. Ok. Elle est à fond dedans. Elle est à fond dedans. Alors, est-ce que je peux, si je prends Ombre Cœur, aller lui parler? There you are. I have awaited your arrival with great anticipation. Come closer. Feel my voice. Moon may blessings upon the slayer of the wicked one. We are a powerful party indeed. Alors. Itself trembles at our touch. Bon, tout ça on l'a déjà fait. Alors, c'est parti. No doubt you do. But I will come to you when Mother Selûne deems the moment is right. Patience, girl. It will come soon enough. And you cannot unlearn the Elle est mystérieuse, hein. C'est dommage. Bon, bah c'est l'heure du dodo. Here we go. Ah, qu'est-ce qu'elle doit encore me dire? Something's on my mind. What do you know about me? You spoke of my past, being chased by wolves. I told no one about that. Almost no one. But I certainly didn't share that with you. There is nothing I can tell you that you do not already know yourself. They trained you well, trained you hard. Chiseled away any part of you that did not fit their plan. They made you forget. I chose to do that.
for the mission to protect Shah's... Secrets. Yes, yes, that is an old song, girl. Your goddess cares more for her precious secrets than she does her devotees. Get to the point. When you freed me, you severed a bond between me and that dog, Thorm. A bond of pain. His, inflicted on me. When I laid eyes on you, I sensed a similar bond. You, tethered to 2 others. Someplace distant. Let me help you remember. You feel Shadowheart's mind tug at the edges of your own. You know this sensation. She wants you to see whatever Ok, le is passé about to be d'Ombre Cœur. revealed. C'est le moment blabla, hein, mais bon, voilà. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Your mind joins with Shadowheart's. Something pulls at you both. Cinématique ou pas? Ou encore du texte? Ah, cinématique. That it is a common right among Seluna's followers to send their children off into the woods to find their way home. Perhaps this time it had gone awry. It seems that one child never came back. She was taken. What? Who was that man? C'était son père. You already know. Did you not see yourself? Ouais, c'était son père. Do you not recognize your own blood? My father. That was him. That is him. He lives still. And your mother, too. No. It can't be. I'm an orphan. And who told you that? Your adoptive family? You are not to blame. You were young, impressionable. They took you because they wanted to break and remake you. But you are a child no longer. You are a woman. One who knows what must be done. My parents. I need to save them. I don't know. Your parents both followed the Moon Maiden. I could sense their faith, even in a brief glimpse of the past. You were to receive Seluna's guidance in those woods. You were to come of age. Instead, Shah's followers snatched you. They must have been watching you for a long time. Your parents are with your abductors. You will need to return to their lair. But be warned. You may have once thought of them as comrades, mentors, friends, even lovers. They will all be enemies now. You have been forewarned for what is to come, but not yet forearmed. I was able to retrieve it before it sank too far into Shah's umbral domain. Shah is quick to discard whatever she has no use for. I think you know that well enough, but I felt it call to me as I took flight. Whatever Shah calls her own, Seluna has equal claim to. They are one and the same. Their power is matched and mirrored. Take it. You will find it useful. What you do with it, that will be up to you. Same as before. Nice. I'll need every advantage, it seems. Thank you. A debt repaid. You returned my life unto me. Now go and claim your own. It hurts. Shah torments you still. What a spiteful creature she is.
This will not stop until you take action. See that your parents' sacrifices are not in vain. Allow the Moon Maiden to guide you at last. Lance de la lune de Séluné. Ok. Bah on est pas mal, hein. Ah oui. Hop, c'est pour ça que je voulais parler aux animaux. You smell very delicious, but I will not bite you. Nice here. The caves smell like rotting meat. Goblin cat smells like goblins. Ooh, more. Et gratouille. Qu'est-ce qu'il raconte le gratouille? Et après on va dodo. Hope you're keeping well, friend. Il y a des problèmes avec les interfaces. Un petit bug de mise à jour ou je sais pas quoi, mais ça déconne. Des bruits brilleux. Ah, alors il y a Gratouille qui peut parler. Flétris est revenu. Ah, attends, reviens. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah bah oui, je peux pas l'entendre. T'as beau toutou, toi. T'as beau toutou. Scratch's tongue lolls out happily, his tail wagging even fast. Wow, il m'a donné un salami, trop bien. Un petit salami. Bon, qu'est-ce qu'elle va me dire, Ombrecoeur? I've been lied to. My whole life. And I was gullible enough to just believe it. My parents are alive, and I have to save them. I think a part of me always knew that. A part that Shah denied to me. Indeed. But the truth may yet prove painful. Who knows what Shah still keeps from me? We'd better Change de press on faction. now and hope we're ready when the moment comes. But before that, there's one thing I need to see to. You will see for yourself soon enough. Just leave it with me. Ok. My resplendence honors yours. I am free from my bonds, but not you must face Ah, j'ai déjà them. dit ça. Bon, bah, on est pas mal, hein. Je pense que... y a plus qu'à sortir du camp. Ah, encore des faux comptes. Alors... je sais plus par où je dois aller. Je crois que je peux aussi aller par là. Bon, allez hop, on redescend. Je présume que je dois me mettre en route pour la porte de Baldur. Pourquoi j'entends que ça tousse?
fout là, lui? Il y a un chat là tout seul, ok. Bon, Alcine, t'as plus rien à dire? I will miss you, my friend. Perhaps our paths will cross again someday. If the sun ever shines on this place once more. This isn't what I wish. Ok, alors c'est parti. Non, je veux que tu sortes. Voilà. On en aura fait des choses ici. Y a rien d'intéressant ici. Côte de maille, non, c'est que les trucs basiques. Je sais pas, j'avais fouillé cet endroit? Ouais, j'avais fouillé. Allez. It's time. Je vais rappeler la fée Clochette. We leave the heart of the Absolute alive. Thanks to you. You did well to defeat Ketheric. But Ketheric was only the first to fall. There are many more battles ahead, and they will not be so easily won. You will need allies. You have the makings of a leader. Your actions have already inspired le retour des those moustiques. around you. Jaheira's wisdom will be an asset to you on the journey ahead. Her harpers too. But if we are to succeed, we will need others. Even if the buildings are demolished, there are always survivors. There are always those who will fight. Baldur's Gate may not know it yet, but its fate is bound to ours. Seek on its streets those whose purpose aligns with our own, and invite them to our cause. Together, we will put an end to the Absolute, the Chosen, all. Ok. The road to Baldur's Gate is west of the town. If we hurry, we'll arrive before the Absolutes. La fée Clochette. Anything you want to say? Anytime, babe. Hop, comme ça on est protégé. Oh, ça je prends. Bon, en fait, je prends tout. Hop. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et de l'autre côté? Ouais, pas grand chose. Un peu de lumière. C'était pas elle que je visais, mais ok. Je peux pas en mettre sur toi aussi. Ouais. Ah, sur moi plutôt, parce que c'est moi le... Voilà. On est parti. Bon, normalement, j'ai rasé la zone, donc... Ouais, lui est toujours mort. Ok, alors. On va se téléporter là directement. Comme ça on perd pas de temps. Alors la dernière fois il y avait un énorme camp ici. Vous vous apprêtez à poursuivre votre aventure une fois ce point franchi. Il est possible que vous ne puissiez pas revenir en arrière. Allez, vas-y. On est parti en route pour de nouvelles aventures.
Ketherick is defeated, the path ahead clear. You should be elated. The sight of the land you leave behind does nothing to alleviate your sorrow. Though however deep your pain, it cannot compare to Halsin's. Le pauvre, il a tout perdu, lui. Il a tout perdu. Sergeant, if you are here, I presume Wern's Rock is secure, and preparations for my inauguration are complete. No, Lord Gortash. We were interrupted. Another quake in the lower city. More severe this time. So you came cowering to my chambers? I'm flattered, Sergeant. But even I cannot command natural phenomena to cease. Forgive me, my lord, but there is panic in the streets. The people are afraid. Perhaps the people would be calm if you kept your nerve. I expect better from the Flaming Fist than to run scared from a slight tremor in the earth. Get back to your duties. Duties, duties, duties. Patrolling and saluting and following and bowing and scraping. Yes, sir. No, sir. Rip and cut your throat, sir. Your plan is falling apart, lordling. Give me a reason not to cut you to ribbons. Control yourself, Orin. We need to focus on reuniting the stones or the brain will break free. These quakes are just the start. Neither of us expected the Prism Bearers to kill Ketherick. They'll be traveling to the city. Let's make sure we give them a Baldurian welcome. I itch to peel you, to split your skin, to see your skull shine in the light. Little tyrant. Lucky for you, I harvested a whole family of living flesh in Rivington at high sun. They will sate my blade thirst tonight. Oh, but tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, and tomorrow, my blades will thirst again. Mhm. Beyond the campsite, the city waits in uneasy silence, one sleep away. La porte de Baldur. Nice. Bon, on aura bien avancé. Ça y est, on arrive enfin à la porte de Baldur. Alors moi je rigole beaucoup parce que mon cher ami Étienne
est arrivé... Enfin, lui, il a fini le jeu 2 fois. Moi, depuis que le jeu est sorti, j'ai toujours pas fini une game. Pas pour dire qu'après, j'ai un autre emploi du temps. Mais c'est vrai que ça change beaucoup. Mais voilà, il me dit toujours... Ah, c'est quand tu arriveras à la porte de Baldur que tu commenceras seulement à... tu commences seulement le jeu à la porte de Baldur. Donc on verra bien. Hein. On verra bien. Moi, j'y crois pas trop. Hein, parce que bon, on a quand même quelques heures de jeu derrière nous. Mais... Moi, c'est bien. Ils nous ont skippé le voyage. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a là? Juste un petit point de vue sur la ville. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire pour le moment à mes camarades. Ah, elle est toujours là-bas. Allez, au lit. Hein? Qui souhaite me parler? Je vois de bulle nulle part. Non. C'est bizarre ça. Je vois pas de dialogue. Voilà, il y a Flétris, comme d'hab, il est caché. Je vois quand même pas de dialogue. Voilà, il y a rien. Qui a envie de me parler? Ah, d'accord, Gale. Lui, il va savoir que c'est bientôt la fin. The Absolute should be a thing of the past, and I with it. Yet, at the risk of angering Mistra further, I'm glad it didn't come to that, given what has come to light. The Elder Brain. But, more importantly, the crown that it wore. Even without seeing it for myself, I could sense it. Netherese magic. So pure, so complete. I doubted what I was feeling at first. Most Netherese artifacts contain only the faintest amount of their former power. The ghost of an echo of a memory. That crown was different. I can't fathom how such a wonder survived. Surely everything of its ilk was destroyed along with Netheril itself, but no matter. It exists. I must learn more of it. That crown sits on a gargantuan elder brain bent on destroying us and everything we hold dear. Understanding its true nature might unlock the means of our victory. We need to learn more about what we saw. An artifact as powerful as that crown must have been documented somewhere. As luck would have it, we'll soon find ourselves near one of the finest book collections this side of Candlekeep. Sorceress Sundries. I need to go there and learn all I can. Ah, indeed. The journey awaits. One foot in front of the other is tried and true, I find. Their collection of rare tomes is unparalleled. Netherese texts are hardly commonplace, but I'm certain they'll have one or two stashed away. You'll have to forgive my eagerness, but if my suspicions prove to hold water, this could be the answer to all our problems. Ok. Une bestiole.
what this does. La nature est bien faite, hein. Il refait chaud 3 jours et ça recommence à voler. Sale bête. Allez. The events of the last days weigh heavily upon you. Sleep's rest is slow to come to one whose mind is so full. The Absolute is not a god, but an elder brain controlled by the chosen of the Dead Three. They mean to use it to take control of the Sword Coast. All who carry the tadpole are governed by the brain, and by extension the chosen. It will take but one order to transform Elle est très pensive quand même. army of mind flayers. This would have been your fate too, were it not for the astral prison and the mysterious visitor inside of it. With her help, you have uncovered the cult for what it really is. A plan of conquest orchestrated by the gods of Elle fait un récap des 2 premiers chapitres. Together, you have the power to thwart the Dead Three. If you follow this path to its end, the Elder Brain will not answer to the Chosen. It will answer to you. Will you liberate them from their parasites and their religious delusions? Or will you use the power you gain for your own purposes? You will not have long to wait. All you need to do now is sleep. But sleep is not for you. Oula. Oh non. Non. Ah non. Comment ça me fait des dégâts? Ah, je présume que je dois aller là-bas, quoi. Ah, mais ils ont pris des dégâts. Mais ils sont possédés aussi, eux. Je sais plus du tout. Bon. Au pire, attends, ils sont vivants ou pas? Oui. Enchantement de l'arme. Bon. J'ai pas trop de temps à perdre, hein. Got to press on. Over there. Ah, le portail est un ennemi. Ah ouais, c'est ça, ouais, 3 tours restants, je me disais bien. Bah en fait, je m'en fous de ces mecs. Je les snob. Ok, nice. Ah, il a réussi. 10. Ok, il a glissé. I need your help. Bon, c'était vraiment pas malin hein, ce que j'ai fait là, on est d'accord. Swift as my feet can carry me. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je cours. Donc
Non, j'ai raté. Have to keep going. Je peux pas sauter évidemment. Glisse pas, glisse pas. Ouais, c'est bien. Fuck yes. Fuck yes. Non! Fallait que je la fasse bouger, abruti. Là, ça va peut-être être compliqué. Non mais c'est bon, t'as fini là? Ouais, les dégâts qu'ils mettent. Come quickly. I can't do this without you. Seems simple enough. Non! Bah alors là, je suis dans la merde. Hein. This is gonna feel good. Aye, aye. Ok, résistez, résistez. S'il vous plaît. Ah non, pas encore. Ça va devenir compliqué là. Oh, ah le bâtard. Ah alors là par contre. Hurry, or we will all become thralls. Là je sais vraiment pas comment on va faire parce qu'ils sont tous stunned. Tous. Bon, on passe. Ah, un seul? Un seul devait l'atteindre? Oh, c'est facile. Oh, oh non, je suis mort du coup. Oh, je me sens con là. That thing's not going to hold together much longer. Faut que je recharge.
pas rechargé, je suis mort. Ah non, ça va, je suis là. Ouf. Et j'ai pris le tarif, hein. J'ai pris tarif. Bon, c'est toujours mieux que rien. Eh mais niveau 9, je me fais défoncer, hein. Vraiment un truc de fou, quoi. Easy as. Ok. Let's get on with it. Gods, it's hot in here. Cry about it. J'ai bien fait de me healer, hein. It's not over. Come to the skull. Tout le monde est là? Allez, tout le monde est là. Let's go. Ouais, quand même, retour une petite prière, hein. Je préfère claquer mes sorts, mais ouais, comme ça on est quand même un petit peu mieux. It's not over. Come to the skull. Oh, le point de sauvegarde là. Mais ça n'arrête pas là, hein. Where to? Illilith renégat. Comment ça, renégat? Celui qu'on a rencontré dans la grotte? Là, on sent qu'on arrive à la fin, pas à la fin du jeu, mais il ne laisse pas beaucoup de répit, quoi. On arrive dans l'arc final. Before you do anything, I am your ally. We are in danger. Oh shit. A mind flayer. The Githyanki is the source of our protection against the Absolute. I must subdue him, or everything we've worked towards is lost. Don't let my form deceive you. I am the one that's been protecting you. Ah, ok. I am the one that came to you in your dreams. Help me. You saved a child from a viper back in the Druid's Grove. You saved the Asima Night Soul from her soul cage.
Let me live. Last time you were here, though it brought Blackheath's wrath upon you. Your continued existence as yourself, and not a mind flayer, should be all the proof you need. Now, help me. The God. Destroy the God. They prevent me from subduing their master. Do it now. Do it. An illithid against Githyanki. We cannot. We must not. Your blind loyalty will be your undoing, Lae'zel. Fight with me for your own survival. Together, we can turn the tide. Allez, au moins là, on a de l'aide. Eh mais ils font super mal. Ils ont le droit à combien de tours Et quand je vois leur point de vie... Ah, je l'avais pas vu lui. Ok, j'ai mes cibles parce que là ils font vraiment mal. Ah non, ça a raté. Oh, chier. Ça aurait été beau. Dommage. Allez, c'est ciao. Ah non, mais ils sont trop forts. Je suis un peu sonné, je crois. Bon, je vais mettre le paquet. Celui-là, je peux l'atteindre ou pas? Ah non, je suis con, j'ai passé mon tour. Idiot. Vraiment pas envie de tomber, hein, toi. Hein. Oh, oh, ce qu'elle a pris. Ouais, la contre-attaque, c'est efficace, hein. En fait, on peut pas les pousser, enfin c'est buggé. Alors c'est le jeu qui veut pas, ce qui est possible aussi, hein. Ouais. Toi, tu dégages. Elle est où
Elle me focus. Ouais, elle lui reste 7 PV. Un peu compliqué, hein. Lui, il est trop puissant. Lui, faut que je le dézingue. Ouah, il lui a mis tellement mal. Ok. Comme rien d'autre à faire. Moi, ça fait des dégâts. Mais comment ça se fait que c'est lui qui... Thank you. That was too close. Don't look at me like that. I am a mind flayer. Yes. Without me, you would be a slave to the Absolute. It's obscene to owe my life to a damned geich. No more lies, no more tricks. I will have answers. If I'd known you would be so open-minded, I would have saved myself a lot of effort. But I'm glad you're not here to judge. It's like I said before, I'm just like you. An adventurer. I came from Baldur's Gate, though I was never one to be constrained by circumstance. I longed for more. That longing brought me to Moonrise Towers, on a search for treasure, to a colony of mind flayers who caught me, changed me into what I am now. For years, I served the Elder Brain, the one you know as the Absolute. I was a thrall like any other, but I was fortunate. I broke free and started a new life in my old city. I sustained myself on criminals. Unglamorous, but there are plenty of them, rarely missed. And they fueled me while I did my work. I had the good fortune to meet Duke Stelmane. We formed a partnership, and through her, I became the governing force behind the Knights of the Shield. The largest mercantile operation in Baldur's Gate. People referred to me as the Emperor. Such was my influence. Though of course they had no idea what I really was. My needs were sated. I was happy for a while. Until my true nature was discovered by the tyrant himself, Lord Gortash. He tore me from my home and brought me back to the Brain, where I became a slave once again. A slave he continued to call the Emperor. The name was intended as a slight, to remind me of the heights from which I fell. But I have grown fond of it. It encapsulates well. Et comment il s'est libéré une seconde fois? Gortash sent me on a mission to retrieve the astral prison.
I was one of many, but the first to find it. How Gortash or the other chosen learned of its existence, I do not know. The moment I found it, I felt it change. My free will returning. I followed the feeling inside, and found the Githyanki. I realized what the prison was for. Containment. While my body was within the prison's bounds, my mind was free. I could resist the Elder Brain, the Chosen. Better yet, I could plan to overthrow them. All I needed to do was subdue the Githyanki, and find allies in the outer world. You. Ça colle. Prince Orpheus, son of the first leader of the Githyanki. Orpheus? Impossible. He was slain by Justil Kithrak himself. Quite possible, I assure you. His power has been the source of your continued protection against the voice of the Absolute. The power to disrupt hive mind communication. It is the same power that enabled Orpheus, his mother, to bring about the fall of the Illithid Empire eons ago. A power she passed on to him, and that I leveraged for you. When Orpheus's mother left, a usurper took her place. Vlaakith declared herself queen of the Githyanki. Vlaakith wanted his power, but Orpheus rose against her, and so she sealed him and his honor guard within this prison. Bound by infernal chains, Orpheus could never leave. Bound by duty, his guard never would. They were close to breaking my hold on that prince. And if they had succeeded, we would be lost. I am relieved. You have embraced your potential enough that you could help me eliminate them. Alone, Orpheus will be much easier to control. Control him? Skvar! You must return him to his people. That would be a terrible idea. The moment he is free, he will attack you. Your only defense will be to kill him. And in so doing, he will doom us both. Even though he is subdued, you feel Orpheus's revulsion. A pulsing hatred that cannot be contained. The Emperor is telling the truth. To him, you are just another wretched illithid. You carry a tadpole. As far as Orpheus is concerned, you are already illithid. A sworn enemy, just like me. I appreciate that. But this is what I am. My original body was destroyed when I transformed. When I first escaped the Elder Brain, I searched for a new vessel. But the longer I inhabited this one, the more it grew on me. Ah bon? I realized that returning to my former self would only impose limitations. Any advantage I could gain by restoring my original appearance, I already had to hand in the form of magic, and that humanoid shape you've come to know. As an illithid, I have far surpassed who I ever was before. You too should embrace this change. I believe we'll have a better chance of defeating the Elder Brain if you embrace your latent illithid potential. I've been studying you for a while now. I believe I can trigger the next stage of your tadpole's life cycle, while continuing to preserve your independence. You have seen what I can do. Imagine yourself with the same strength, the same intelligence, the same devastating beauty. If you let me, I can evolve you. Vous avez compris pourquoi j'ai sauvegardé? You will be able to do things you never thought were possible. There will be physical alterations, of course, but only partial. You will retain most of your current form.
And you will soon see that the benefits outweigh any perceived loss. The answer is twofold. One, I can, but it would kill you, as I told you before. Two, why would I? You have done well with the limited form you have, but you would do far better as an Illithid. So, do you wish to evolve or not? Petite sauvegarde. Je sais pas quoi faire. Ok. Allez, juste pour voir. Squaw, whatever this geek offers is no gift to you. You continue to surprise me. Moi, je ferai un retour. Pour le plaisir de savoir ce qui se passe, mais... Mais je vais faire le retour. Je ferai le retour. C'est quoi ce truc? It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. A coldness seeps through your veins as the tadpole awakens, its yearning almost unbearable. Your mind is a veritable feast. The tadpole's essence courses through you. Where it touches, your flesh, glands, organs contract and flood with pure thought. You feel different. Your body has never felt more connected. Your mind present in every flex of a joint or muscle. You are exquisite. When your allies see what you can do, I hope you encourage them to try it for themselves. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find. Je vais cancel parce que je voulais faire une run sans la larve. Vous avez accepté la céramorphose devant un. Vous pouvez désormais utiliser des pouvoirs psioniques encore plus puissants. Ah oui, effectivement, j'ai des nouveaux sorts. Alors, ça m'apporte quoi cette connerie? Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va pas se mentir, ça, c'est cool. Mais... c'est non. C'est non. On va pas céder à la tentation du mal ou... À la limite, ce que je peux faire, je pense que je vais faire ça. Je vais me garder une petite sauvegarde dans un coin où il sera marqué Run pour la run Illithid. Donc je vais sauvegarder, nouvelle sauvegarde, je vais mettre. Hop. Non. Even as you say the words, you feel a lurch of disappointment. Your mind bristles with Illithid potential. How could you be so cruel as to deny yourself what you want most in the world? I felt that.
It's your nature. You cannot fight it. So embrace it. Ah, j'ai pas le choix en fait. J'ai le choix ou j'ai pas le choix? It wants to evolve, but it cannot do so alone. It must commune with another. Ah, je suis obligé d'aller par là. Je suis obligé. Ah, c'est marrant ça. Ah, les bâtards. On va essayer. On va essayer. S'il y a moyen que je gruge le jeu, je gruge le jeu. Parce que depuis le début, je fais une run sans larves. Allez, let's go! A wave of disappointment, stronger than any you've ever felt. And then stillness. You've resisted your illithid instincts. J'ai un moustique sur ma tablette. No! You are not ready yet. J'espère que je l'ai eu. Je l'ai pas eu. Keep hold of it then, until you are. It has enough vitality to further your evolution. And your allies. Perhaps you will be more inclined to try it when you see more of what our enemy can do. But we mustn't lose focus. We need to resume our journey. You heard the Chosen. The brain has gone to the city, and the army marches to follow. We must not let them reach it. We must find the brain, and bring it under our control. Ok. Bon, ça va, il m'a laissé le choix. Qu'est-ce qui lui arrive, elle? Pourquoi c'est devenu un Super Saiyan? Ah oui. Comme ça, je lui retire l'effet. Ça va arriver. Parce que là, on dirait qu'elle va exploser, là. Voilà. On est bon. On peut observer ou pas? The orb hums with cerebral magic, permeable but impenetrable. Within it, the Githyanki prince is as silent as a corpse, but for the murmur of his powers being siphoned away. Oui. Ouh, que de révélations. Que de révélations. Par contre, pourquoi est-ce que je mettais pas la caméra là? Je crois qu'il y avait une raison. Ok, je sais pas où est la larve. Ah, elle est là. Je vais vider un petit peu, j'ai trop de bordel. Quand même des trucs qu'il faudrait que je donne à des copains. Hop. Transfère un petit peu à madame ici là.
Ça, je peux éventuellement le mettre dans le coffre. Ah, qu'est-ce qu'elle me veut, elle? Ou elle va grogner, elle va pas être d'accord avec moi. Orpheus, Gith's only son. Ah, non, c'est plus pour son pote. It is not the Geich visitor that Vlaakith would destroy and Voss would set free. It is Orpheus, the blood of the mother, the prince of the comet. And even more powerful still. It said he could bring 1,000 Githyanki to their knees with one command. Listen close. The Emperor spoke only in half-truths. For you to know that long ago, when we rose up against our Geich slavers, Mother Gith made for the Hells to secure an alliance with the Archdevil Tiamat. Tiamat gifted the Githyanki our red dragons. Gith remained in the Hells, and Tiamat's envoy proclaimed Vlaakith our ruler. The first Vlaakith of many. It is Vlaakith 157 whom my people now call Queen. Ah oui, oufti. Ah oui, d'accord. Ça fait beaucoup. Yes. Our current queen has claimed undeath and reigned for 1,000 years. Oh, elle a triché. But it was the first whom Orpheus tried to slay. Orpheus is Gith's only son. He led his mother's own honor guard in a Putain, ça fait longtemps qu'il est emprisonné, lui. It was Kithrak Voss himself who slayed the prince in vicious battle. Or so the Varshas teach us. Yet the Prince of the Comet's been with us, subdued by that repugnant Illithid. Should Orpheus go free, he would tear Vlaakith's empire to pieces and build new glory from the scraps. We meet Voss in the city, and we obtain the key to freeing Orpheus from his prison. Every word Voss spoke, he spoke true. Orpheus is the living proof of the Queen's lies, and the living weapon that conquered our Geich slavers. Ouais, mais faut le laisser emprisonner parce que sinon. From his lips, and the people would doubt. 2 words, and they would rage. 3 words, and they would bow to the true heir. If the Githyanki are to be free, the Prince of the Comet must lead the way. Ok. Faudrait que je fasse. Allez, comment dire. Elle dort. Ouais, le camp est calme. Faudrait que je fasse un petit tour des persos, mais en off. Discuter avec tout le monde. Faire toutes les discussions là, histoire de me remettre un petit peu à jour. Ah, j'allais dire, j'espère que c'est fini hein, quand même. Ah, Ombrecoeur a un truc à me dire. Elle a changé de skin, elle. So, there's been a mind flayer inside the artifact or Pourquoi les cheveux blancs? astral prism the whole time we've had it. Sounds like utter madness. Ah, parce qu'elle a changé de... The more I learn, the less I understand just why I was sent to retrieve that thing. But it matters little now. I do not serve Shah anymore, nor the Mother Superior. The prism is no longer my mission. Saving my parents is. But I digress. Did you want something? Je parlerai de tout ça après. Donc maintenant, elle a les cheveux blancs. Bah écoute, ça lui fait son petit style. Ça lui fait son petit style. Bon, bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Bon, je vais partir en off là. Je vais un petit peu discuter avec certaines personnes. Avancer un petit peu dans l'aventure au niveau des dialogues et des histoires de chacun. Donc on se retrouve bientôt pour un prochain stream, en tout cas je l'espère, pour la suite du let's play sur Baldur's Gate.
Ça fait un bon moment qu'on est dessus, on va pas se mentir. Mais ça fait un peu partie de l'aventure, voilà, tout simplement. Il faut en profiter un peu, hein. Ah, mais comment tout défoncer là au niveau de la lumière. Ce jeu est une pépite. Voilà, on va pas se mentir, ce jeu est une pépite, il faut en profiter, vraiment bien, vraiment cool. Donc allons-y à fond, tout simplement. Nouvelle sauvegarde, sauvegarder. Et alors je suis un petit peu curieux là vite fait, le temps que le jeu sauvegarde. Je vais aller regarder depuis quand j'ai commencé le let's play. Parce que bon, maintenant, moi, avec mes horaires à la con, c'est pas évident, mais il y a 7 mois, ça fait presque un an. 7 mois que j'ai commencé. 7 mois. Oh là 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 là. On avait commencé avec les copains. Et à l'épisode 6, j'ai switché. Et je suis parti en solo. Parce qu'en fait, on n'arrivait jamais à se voir avec les potes. Donc je suis parti tout seul. Voilà. Puis c'est vrai que là, maintenant, je vois qu'effectivement... pas mal d'épisodes où je sortais le fond vert, hein, je vois ça. Je sortais le fond vert, et puis à un moment donné, je dis, ah, c'est bon le fond vert, bah les couilles. Donc voilà. En fait, sur ma chaîne YouTube, il y a quasiment que ça. Voilà. C'est Baldur's Gate depuis un petit peu de temps, là, mais aussi, je fais des grands épisodes, parce qu'ici, je vois 3 heures. Je crois qu'il y en a un de 6 heures. Ah non, je les ai quand même fractionnés un petit peu. Ouais, je les ai fractionnés, parce que je sais que je faisais des gros streams à l'époque. Donc voilà. Donc, les amis, on se retrouve très prochainement pour un prochain stream sur Baldur's Gate. Ok, on va en profiter. On va en profiter. C'est bon, t'as synchronisé tout ce que tu devais synchroniser. Ok, super. Bah, cela étant dit, les amis, merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous dis à la prochaine. Sûrement demain, je pense, à mon avis. Enfin, tout à l'heure, parce qu'il est déjà 1h du mat'. On verra un petit peu comment ça se passe. Et puis, voilà, je vous dis à la prochaine. On se met un peu de musique et puis c'est tchuss. Ça marche pas, ce truc-là. Truc de fou. Il est déjà cassé. Il est déjà cassé. Il y a un truc pour contrôler Spotify, il s'est déjà cassé. Ah ouais, d'accord. Et si je fais ça? Ah ouais, voilà, maintenant c'est bon. Bon, faut pas chercher des fois. Bon, eh ben, à bientôt. Des zoubis. Et je vous laisse sur cette musique de Baldur's Gate. Allez, ciao, ciao.